I'm sorry, okay. I just want to recall when we were trying to register people to vote, I asked HAFALI to do that with me. And we had a reunion where we tried to engage HAFALI into registering people to vote because we wanted to make an impact on our community. And the best way to do that is to vote. And so we registered as many people as we could. And this is, it's getting the time now again where we have to get involved in the community and let people know how we feel about our participation in this country and in our country, in Haiti also. Because without talking, without communicating exactly what our opinion, people won't know how we feel. It's important to communicate these things. And so for me, it's a good idea to have this kind of interviews where people, we try to engage people into getting involved, because it's important that we get involved at every moment, and then we let people understand exactly where we feel, what is to be done, and we have a vote in this country, and we better use it and vote for people at the local level, at the community level, and statewide and district-wide, because if we don't participate in those things, other people are going to vote and decide for us. So we need to do that ourselves. Okay? Thank you, Jean-Marc. What I'm going to say is something that is a little bit nostalgic that came with COVID. Because COVID has made a lot of damage. So many activities, many organizations used to have, and it did not extend HAFALI, because at certain time we used to have at Koznek Park Library a program for the seniors, and it was a very good program. And I used to be, religiously, I'd miss some sessions. But what I used to do with the senior as something, close to my field of practice that I retired from, I would sit down with them, go through their medications, advise them. They're telling me all the kind of things, and I would go and tell them about the adverse reaction and things, that some measure that they have to take medically to follow with their doctors and so on. But at the same time, it was not that I was deviating from the medical, but I was giving them some advice about natural stuff, holistic medicine also. That is not my field, but I have some knowledge, some researches that I've done, and I shared with them. And they were, very happy. And there were some of them were really, getting some good advice according to their testimony. When they talked back to me and said that I did not know that, I did not know this, and I said, okay, but we are here to learn, and I could learn from you too, because when you come with some medicine that I am not used to, I would go through my research, go through my book, and you make me go back to practice. So I was like, since I was retired, but I was going back to my practice, researching for them, helping them to follow with their medical needs and so on. So with COVID, it was a disaster. So the program stopped, and unfortunately some of them passed away, and we never get back to this too, because financially
we were a little bit down too. We had our boss and some people that used to service them, pick them up from their house, brought them to the center, and all those things got damages. And unfortunately, we have one good man that used to service to those seniors, pick them up. I mean, ensuring their transportation. So he's late Sully, so he passed away in Florida. But it was a very good teamwork, and I was very satisfied because the feedback that I get from the senior, and I'm a senior, a junior senior among them. So it was a good job, but it brought some nostalgia because we never get back to this program. And this is a problem, so no more program for the seniors. But in other ways, so we have got program with the grandparents and all those things, so he's still senior. So HAFALI keep working, HAFALI keep maintaining their community services, community development and so on. So I hope that the community, because the community is like one time I said something in a meeting last year in the MLK, that there is a problem, a disease that we have among ourselves, which is trust. Even for someone to participate, there is, they're always hesitating. They are asking questions, they have in their subconscious, is it true, or if I go and do this and that, where this effort will go, who is going to benefit from it and this and that. And there is some kind of selfishness and mistrust. So this is a big problem that we have to work on in this community, because it seems that this is something that the mistrust, we have learned from it from back home. And this is unfortunate, but here we have to work on it and beat up that barrier that this is. And I would pass the micro. Next. Zilas, moi c'est un artiste peintre haïtien. Je viens ici depuis en 2011. Comme dit nous, depuis que je viens ici, en 2011, je rencontré Maryse. J'ai l'impression que Maryse, comment dire, son Congo, depuis le taché encore, il va plaguer. C'est vrai, parce que Maryse, il rencontré avec moi, il fait plusieurs expositions. Maryse vient supporter moi, il dit, ouais, t'as moi, et puis il dit, ouais, là, nous avons besoin de la communauté. Et c'est un bon bagage que Maryse toujours fait, le fait qu'il joue un monde qui a talent, quel ça sort rien, il prend et puis mettre ensemble pour voir comment il peut permettre la communauté haïtienne de développer. C'est dans ce sens-là qu'il fait moi-même, je joue dans Maryse, et puis depuis que je joue dans Maryse, nous ne pouvons jamais blaguer. Des fois, nous avons un téléphone, nous avons discuté, nous avons dit ça qui est bon, ça nous besoin de faire pour la communauté. Dernière fois, nous avons parlé de comment nous pouvons aller pour la communauté haïtienne, nous avons gagné un building pour l'île dans Long Island. C'est pas ça, Maryse? Nous avons parlé de ça, pour nous avons discuté. Pour ça fait qu'il y a une pile communauté haïtienne dans Long Island, mais nous n'avons jamais joué en place côté que nous avons dit ça, c'est pour Haïtiens que c'est. So, ça fait pour un pile l'autre communauté, par exemple, communauté espagnole ou dominicaine, malgré plusieurs activités avec eux, ils ont propre building. Mais nous-mêmes Haïtiens, nous l'avons longtemps, mais nous n'avons jamais gagné rien. So, c'est dans ce sens-là qui fait. L'aime de parler à Maryse, et Maryse très positive. Maryse qui est en bonne idée, nous partageons idées, et c'est comme ça, nous pensons un jour qu'on a bien quand même. Parce que moi, je suis très influent dans la communauté haïtienne. Il y a un peu de monde qui connaît moi, parce que moi, je suis artiste. Moi, je représente plusieurs peintres haïtiens dans différentes locales, surtout Union des Library. Soit dans l'Union des Library, où j'ai un gros tableau que je fais sur Haitian Resilience. Ensemble avec Charlie, Sonia. So, toute activité ça nous fait, c'est eux-mêmes qui représentent la culture, qui laissent nous y. Ça fait respecter nous tout. So, plus nous mettons tête ensemble pour nous réaliser plus de bagailles, c'est ça nous-mêmes nous plus ou moins refléter ça haïtien vraiment. Bon. My name is Magali Polo. I live in Elmont, and today I am proud to be here with HAFALI. We're celebrating our 30th year
here serving Long Island, Nassau, and Suffolk County. We are having our gala today, and we welcome you to join HAFALI. We welcome everyone. Whatever you can do, whatever your talent is, everyone has something to contribute. So look out for our walkathon that's coming up and so many different activities. Look for HAFALI, HAFALI, on your web. Non, moi c'est Joseph du 16. Moi habite Union d'Elle. Moi ici depuis en 2000. Même quand les premiers haïtiens, moi, papa même, ouais, pendant moi venir ici, c'est Maïs. Parce que comme ça, j'ai montré ici dans lundi, et puis le mercredi, pas me dit, pas mener nous à l'école au monde. Mon ça complète de gagner, nous mettre à côté, et puis la prise au point de monde. Effectivement, le sang Maïs, il y a des office dans Freeport, ouais, Freeport. Non, il n'est pas. Non, Union Dale. Union Dale, non, Union Dale. Non, même Sud, Freeport. Yeah. No, Front Street. Il n'est pas HAFALI, non, c'est ça? Oui, HAFALI. HAFALI? Yeah. Ok. Donc, le nom il va vraiment, et puis nous avons Maïs, et puis Maïs. Et ça fait même pas si Maïs, c'était en consulté. Parce que, parce que les gens qui ont des haïtiens, même quand ils sont consultés, ça après, m'a dit qu'on est que, m'a regardé, devant l'église, moi, Maïs, maintenant, faites moi, Maïs, et tu as posé des questions, et tu as parlé, tu dis, mais comme ça. Même pas que les gens comprennent ça. Donc, Maïs, c'est un vrai activiste dans la communauté. Si on monte dans quel que soit le problème ou bien, nous avons un problème à côté de Maïs, il dit, quoi, nous office côté. Et puis, l'homme vient contre Maïs, je suis ensemble à parler. Maïs a détaillé, bon, moi, je me dis, bon, actuellement, là, dernièrement, là, je travaille. Moi, je dis, Maïs, mais tel jour de travail. Ils sont pensés, Maïs, mais qui sont faits, c'est des bagages, Maïs, ils vont accueillir. Est-ce qu'on fait des bagages? Quand il y a un classement pour notre training, c'est les Maïs à moi. Donc, c'est me dit, nous, Maïs, sont monde, pour moi-même, ils sont potopiquants dans la communauté. Mais le seul problème, ça fait mal seulement, dès que ça sonne tout à l'heure, après 30 ans, service dans la communauté, et puis pour ça, Maïs fait. En dedans, peut-être pas connaître. Parce que moi-même, maman, le venu ici, maman me dit, pour m'aider à l'école. Je dis, maman, l'école qui bon. Et puis, chaque mercredi, je me prends le lundi, mercredi, mais je prends suite, voilà, prends suite, mais je suis à la classe. Maman vient, il va aller dans le bail, tu vas aller dans la sortie, elle prend pour le son. Elle prend le son anglais, pendant la leçon anglais, il y a l'autre monde tout venu, il prend le son anglais. Puis là, ici, on a le monde à souhait, qui sorti de l'école là, qui prend le son. Deuxième, qui a monté le travail, mais ils ont fait, et pas seulement, il y a mon petit grand monde qui vient, il y a des jeunes, il y a tout style de travail, mais ils ont fait dans la communauté. Donc, moi-même, ça pour moi, ça me dit, moi, c'est après 30 ans de service en dans la communauté, pour célébrer en 30 ans, tu as supposé gagner, là, tu as supposé fou la monde pour travailler avec nous. Actuellement, mon ami qui entre et sorti en Haïti, il vient dans le programme Biden. Et puis, il dit, moi, ça, il va aller l'école. Il dit, quoi, l'école, lui, mon chef, l'école, c'est dans sous Mérique, il dit, il va aller sous Mérique. Et moi, il dit, on a pris les maïs. Il dit, oh, on connaît le maïs. Donc, il me dit que même là, on parle de lui, même là, on parle de lui, mais en pile, le monde connaît. Donc, on ne plus ça que nous-mêmes, c'est l'ensemble en général. Parce que pour ça, nous ne pouvons pas vraiment supporter un bagage qui est bon. Nous ne pouvons pas apprendre à aimer ça qui est bon. Donc, ça, on a dit, moi, je dis Maïs, merci pour le travail de la communauté. Nous connaissons du qualité, mais nous connaissons pas le qualité parce que faut que je note Maïs qui est en place. Maïs, gens, même où il n'y a pas. N'importe quel Maïs sur Facebook, ou la monter bien, regarde Maïs online. Mais ça va être online, ça. Il faut dire que Maïs toujours toute activité, tout pareil. Et donc, on sont jeunes monde, Maïs, c'est pas. Et donc, on sont jeunes, vraiment, jeunes monde, pour que Maïs involve tout pareil. Donc, moi, je souhaitais que nous disons pour nous continuer à supporter Maïs, parce qu'on va faire un travail qui est belle, un travail qui est bon. Et si chaque haïtien fait ça, de chaque communauté qu'on est passé, et puis tout haïtien de supporter, moi, il y a pour notre communauté ici, et puis il y a pour l'autre image sur le pays, nous, Haïti tout. Merci d'entendre tout ça. Je pense que c'est un petit genre, c'est-à-dire unfair, ou bien manque de compréhension, même de conscience, si je ne pas
un petit temps pour apprécier Maryse pour s'allier dans la communauté. Et ça qui a fait plus apprécier Maryse, c'est parce que, dans le sens, m'a fait un travail qui semblait à ça Maryse a fait. Et moi qui ça voulait dire. Communauté haïtienne dans cette communauté est vraiment difficile pour atteindre. C'est vraiment difficile pour travailler avec eux. Et moi, Maryse, malgré toute bagarre, il campait là. Ouais, d'Haïti, ils sont bongo. Bon, même pas de qui m'a dit. Parce que Maryse, vraiment, c'est un monde qui a un pile courage. Et je suis capable de dire moi-même, c'est une inspiration pour moi. Parce que chaque fois, en pile fois, quand je me décourager, non, ça m'a fait. Mais je regarde Maryse, je me dis, je ne vais pas décourager. Et en pile fois, quand je parle avec tout, je me dis, je ne vais pas dire. Vous comprenez? C'est difficile, mais nous ne pouvons pas laguer. Nous ne pouvons pas laguer. Et je suis capable de dire, Maryse, c'est comme Charlie, c'est tisseur HAFALI. En plus, fois, nous confondons parce qu'on a HAFALI là avant. Depuis, on parle avec oh, HAFALI, c'est ok, that's ok, mais nous c'est Charlie. Mais, je suis capable de dire, en plus, fois, nous collaborer avec Maryse. Jean, on lui parlait de santé mentale. Après, santé mentale, c'est pour bagaille ouvert à lui-même dans la communauté haïtienne. Et plusieurs fois, je connaissais faire des activités qui ont pour avec santé mentale. Et m'a dit, année passée, comme nous connaissons moi, mais c'est moi haïtien, et puis c'est moi santé mentale, j'ai essayé, joindre tous les deux idées ça ensemble, moi santé mentale et puis moi haïtien. Et avec aide Maryse, nous avons réalisé un événement qui était vraiment bien. Il était fait en ligne. Si on ne peut pas même espérer qu'il était capable de faire pour les Haïtiens qui parler ouvertement de santé mentale. Et comprendre que il était capable de faire, c'est à cause de Maryse, à cause de professionnalisme, expérience, il mettait les gens à l'aise, puis il était capable de parler de la santé mentale. Et je pensais que c'est un travail qui doit continuer à faire. Et je pensais que dans ce sens, ça, Maryse pas de retraiter. Parce que nous avons besoin de continuer, non seulement avec tout le travail que nous connaissons Maryse à faire, mais spécialement dans ce qui est pour avec santé mentale, pour aider les gens, spécialement dans la situation que Haïti est là, et nous tous nous toucher par ça qu'a fait Haïti. Alors, Maryse HAFALI, encore une fois, merci pour 30 années de travail. Dit ça, merci pour tout le monde qui touché. Merci parce que vous êtes touché personnellement et tout le monde, tout, que vous continuer à toucher. Je suis très fier de vous, je vais continuer à garder sur vous pour nous capables d'avancer. Merci. Bonsoir, Femme Samio. Moi, c'est Elda Kantav. I've known Maryse from HAFALI depuis 30 années comme ça. Et moi, je dis que Maryse has been my mentor for years. Et je toujours dit, dans l'heure où j'étais entrée ici, si je suis une organisation tant que HAFALI, je suis plus loin que ça. Je suis plus loin. Et moi, toujours dit, Maryse, c'est un mentor par excellence. Et moi, dis tout, dans la communauté haïtienne, moi, j'ai plusieurs chapeaux. Maryse toujours là ensemble avec moi. Maryse toujours là pour moi. Maryse toujours là à supporter moi. Et moi, dis que, m'a dit nous tout, Maryse, c'est une femme voyante.
Il a un talent excellent. Et moi-même, je me devine ici. Si je suis une opportunité, ça, je suis plus loin dans la vie. Je suis plus loin, Maryse. I live in Huntington Station, and I have my sister here, Elda. And I've been with nouyòk HAFALI for 30 years too, I think, since it started. What I used to do before, I was a cleaning lady, housekeeping, to keep the office very nice, and then make sure the bathroom has toilet papers and toilet tissues in it, and then look in the closet to see what's missing, to call Maryse to see that, you know, whoever has to replace, we need, because when I come in the office, I want to make sure that I sweep, everything is clean in the office. So since now I'm so a little busy, they moved to another place who's further, so I just cannot make it. But my mind's still in HAFALI. I still have to do my job wherever I am. Thank you so much. Thank you. For college, I met Maryse back in December. Well, December, we don't faire rencontrer. She was holding a program for Haitians that needed services regarding social services, immigration issues, and I happened to have someone that needed that type of service and needed to be connected to someone that can help. And so by having a conversation with Maryse here, we started talking, and now I'm more interested about HAFALI. I'm like, well, I've been living in Alma for 16 years and never had an opportunity to, or heard of HAFALI. And when she explained to me what HAFALI was, I'm like, oh, I didn't know you guys existed. And so the question again, she asked, what do you do for your community? I'm like, well, right now I'm a PTA mom, I'm in the middle school, I'm in the elementary school, I'm in the high school, I'm everywhere. So I played most of my time either in PTA or working full-time at home. So at the end of the day, I told her, well, tell me more about HAFALI. Maybe I can squeeze some time once my kids move over to other schools. I would have time from the PTA and then assist. And then ever since then, we've been talking, just kind of mentoring me in certain stuff that HAFALI does. And also, as this event comes through, she asked, do you know anybody that does decoration? I'm like, well, yeah, I do a little bit of centerpieces. So Decoration was the my flowers, contribution to HAFALI. So and I contributed the my backdrop. time and my talent to HAFALI. Thank you, Mary. C'est ça, moi, je dois l'Haïti, je dois faire service en aller. Si on me connaît, il faut travailler dans la construction. Et c'était après earthquake. Qui ça le fait? Il y a des rangées cailles. Bon bagage qu'on a fait. Même penser moi-même, ça m'a dit nous tout qui là, c'est parce que bon bagage nous pas accepté dans nous-mêmes, sans nous y. Parce que si accepter ça, non. Ok? Le rencontre Billy venu pour nous, il vient demander une information de pour famille. We end up talking like 2 hours. Maybe contre la Marie. Ok? Mais le fait dit que nous rencontrons en décembre. Il vient faire ça. People come and go, but at the same time, that's why I have no fear. HAFALI will continue. I will not be the executive director because until I leave it, nobody's stepping in. I don't ask anybody to do like me. Do what's in today, especially when you see today's time. I learned from the younger people, the YouTube, the Instagram, the TikTok. Okay, I'm doing that. How do I learn? The YouTube channel. Everybody, open your phone right now. Subscribe to HAFALI in Action. If you didn't do that yet, okay? Because in HAFALI in Action, we started in 2023, right? Yeah. Yeah, when Billy came over with colleagues, and now you should see me all the time. I'm doing a video. Okay? And another thing that I also been promoting. Follow Maryse on TikTok. Yes. Follow me on TikTok, Instagram, and I have my private page and I have HAFALI's page that we keeping. Okay? Because this is the world, social media. I'm a senior, a junior,
We said junior, senior. I'm a senior. I'm a proud senior. Okay? And I have to say that what our main message is for me, we each have a talent, and it's true. I work with so many interns, I could say 40, 50, all ages, all background. And when they come, the reason I still do mentoring with the interns, we have to keep passing the baton in different ways. So I went to the party for HAFALI. It was a really nice party. Mary's is absolutely an amazing, powerful icon. Her extraordinary resilience and perseverance for HAFALI to be 30 years. I do remember when HAFALI started. I remember when HAFALI started. They were right there on Union Dale. I don't remember what I was. I was doing something, and they told me about for May, 18 May. Anyway, Maris was asking people to talk. I did not talk because I had been so busy all day. I was working. I was doing a lot of things, cleaning, doing laundry. I was really tired, so I didn't speak. But I would have told Maris what a wonderful, wonderful job that through her, a lot of people benefited. Through her amazing experience. She's such a resourceful person. Very, very resourceful. It's just like she knows everything. She's so well, how do I say that? Well versed about so many things, so many topics. She's truly an amazing resource for the community. And then for HAFALI to celebrate their 30th anniversary, I know that wasn't easy. I know that was hard. Especially we are in a community that really do not donate like other communities donate. It's like pulling teeth. So like she said, people can donate their time, their talent, money, knowledge, whatever that they can donate, for the betterment of the community. Yeah, her job, her legacy, extraordinary. I really think that the community should pay homage to Maryse for her amazing hard work with HAFALI. And then we were beneficiary of HAFALI as our mom. Really loved to participate in the programs that HAFALI offered the elderly people. Yeah, so I think this was a great celebration of 30 years of spreading knowledge, hope to a community that sometimes, especially now, where hope is being weeping away from people. So HAFALI is there to give people hope that we need. Yeah. Chapeau bas pour Maryse. Chapeau bas. Great job. Well done. Now I understand if you really want to pass the baton to another person of knowledge, because you need knowledge. Your background as a social worker was just like what HAFALI needed, and I think that's what HAFALI continues to need. Yeah, hopefully all these people who were trained under you can definitely step up to the plate and continue the legacy. Hello, my name is Mimos Valver, and I am a
HAFALI. I'm a social worker. I volunteer with HAFALI for over 20 years. And I would encourage, HAFALI provides services to the community, to families and the senior citizens. And I would encourage others to do the same, to volunteer, because it's very rewarding.